In CRT online review, marami kaming tinuturo na calculator technique. So dito meron tayong sample calculator technique using Canon 789 SGA sa pagkuha ng distance between 2 points. Although Canon ang gagamitin ko, pwede nyo naman din gamitin yung ibang mga brand ng calculator. For our example number 1, find the distance between the points A23 and B78. So ito yung conventional solution. The answer for this is D equals 7.07 units. Sa calculator technique, puntahan nyo lang yung mode, then complex. So dito sa Canon, select 2. Then ang gagawin nyo dyan, abs, then yung points na A and B, eksakto lang na representation dito, A and B, pero sa iba, yan ay P1, P2. So kahit ano naman yung mauna, ang gawin nyo lang, ilagay sa abs yung A minus B. So abs is absolute. So para malagay nyo yung A minus B, ang gagamitin nyo, alpha. Then, A minus alpha, then B. Okay? Then, ang ipipress nyo dyan yung calc. So, i-enter nyo ngayon yung point A na 2, 3. Para ma-enter nyo yan, ang ilalagay nyo rito is 2 plus 3i. So, bali yung x-coordinate, yun yung real part sa complex number. And yung y-coordinate, ito naman yung imaginary part sa complex number. So, i-enter na natin yung 2 plus 3i. Okay, so yan yung laman ngayon ng A. Then press equal sign. Mag-i-enter ka naman ng B. So yung B, 7 plus 8i. So enter nyo lang yung 7 plus 8i. Then press equal sign. And nandito naka-radical. I-press lang natin yung magdidecimal siya. So this is the answer in our calculator technique. 7.07. For example number 2, find the distance between the points C, negative 4, 2, and D, 3, negative 6. So yung CD, pwede mo naman din gamitin yung C minus D or mag-stick ka sa A minus B. So yung solution dito, conventionally, nandito. And the answer for this example is D equals 10.63 units. So gawin na natin dito sa calculator natin. Okay, siguraduhin nasa mode complex. Then i-press yung absolute. Enter A minus B, so alpha A minus alpha B. Press calc. Enter natin yung unang point. Negative 4, 2, ibig sabihin yan, negative 4 plus 2i. Press equal sign. Then, i-enter natin yung second point, 3, negative 6. So that is 3, negative 6i. Press equal sign. Naka-radical sign. Convert sa decimal. So this is the answer using calculator technique, 10.63 units. So that's all for now. Thank you for watching. See you sa mga susunod na tutorial. Don't forget to follow or subscribe sa aming mga social media account.